গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রিফ্রেশিং মাইন্ডে তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। আর যারা নতুন আসছো তোমাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। আজকে নিয়ে চলে এসে একটা নতুন মিল্কশেকের নাম হলো ওরিও শেক চকলেট। সো ভিডিওটা স্কিপ না করে আমার সাথে পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো আমি কী করে বানাচ্ছি। সো লেটস গো। আইসক্রিম নিয়েছি 3.5 স্কুপ আইসক্রিম, ভ্যানিলা আইসক্রিম, অ্যান্ড 120 ml of milk, 120 ml chocolate sauce, আর Oreo biscuit of glass, যেটার মধ্যে যাবে চকলেট সস যাবে 30 to 35 ml of chocolate sauce. Then blend. Chocolate garnishing. এটার মধ্যে ওরিও বিস্কিট দিতে হবে। ওরিও বিস্কিট 4 pieces of Oreo cookies দিয়ে একদম মানে 3 সেকেন্ড ব্লেন্ড করতে হবে বিস্কিট দেওয়ার পর। কেন কি নাহলে বিস্কিট একদম গুঁড়ো হয়ে পেস্ট হয়ে যাবে, ভালো হবে। তোমাদের ক্রাঞ্চিনেস আছে। অলমোস্ট হয়ে গেছে। Then what sort of with cream on top. হয়ে গেছে Oreo Shake Chocolate। ভিডিওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্টস করে জানাবে। আজকের ভিডিওতে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে, ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। তো নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো আবার নেক্সট একটা নতুন একটা মিল্কশেক হোক আর হট বেভারেজ হোক, কোল্ড বেভারেজ হোক, একটা নিয়ে আসবো, সেটা তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করবো।